അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെ rational method and empirical method വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. So we are going to explain about the two problems using this empirical formula method and rational method. That is quantity of storm water. The first question is, a population of 30,000 is residing in a town having an area of 60 hectares if the average coefficient of runoff for this area is 0.6 and the time of concentration of the designed rain is 30 minutes, calculate the discharge for which the sievers of a proposed combined system will be designed for the town in the question. Make suitable assumptions where needed. Okay. These are the data provided. That is, the population is given and the area, catchment area is also given. That is 60 hectares. And the runoff, average coefficient of runoff is given. That is C or K is already given. That is 0.6. The catchment, that is runoff coefficient for the entire area is given. If the runoff coefficient of a particular area is divided into short areas and the coefficient of that is short areas are given, then we have to calculate the coefficient of runoff. In this case, the average is given, so we can accept this value directly in the equation. Okay. And the time of concentration of the designed rain is 30 minutes and calculate the discharge. Okay. Then here, the first assume the per capita water supply. This you can assume it as 120 is very less amount. So we can assume it in between 150 and 200 liters per day and liters per person per day. Here in this question it is accepted as 120 liters per person per day. Then the total quantity of water demand, that is total water demand will be 120 into 30,000 because the population is 30,000. Then the quantity of water supplied is 120 into 30,000 liters. And assume 80% of water. 80% of water supplied will be reaching sewers as sanitary sewage. So we have to calculate the quantity of sanitary sewage produced per day. That is 80% of 120 into 30,000. That is 80 by 100 into 120 into 30,000. That is 2,880 meter cube. This liters is converted into meter cube. Then quantity of sanitary sewage produced per second. This is per day. That is 120 liters per person per day. Unit is per day. So we have to convert it into per second. That is 2,880 divided by 24 into 60 into 60. That is 0.33 cumex. And average sewage discharge will be 0.33 cumex. Here, assume maximum sewage discharge to be 3 times the average sewage discharge. This we already discussed in the previous sessions. That is, maximum sewage discharge is 3 times that of the average sewage discharge. Here, the average sewage discharge is 0.033 cumex. Multiplied by 3 will give the maximum sewage discharge. Here, the stormwater discharge is equal to, that is QP is equal to 1 by 36 into K into PC into A. Here, the PC is in centimeter per
R. So that this equation is accepted. That is 1 by 36 into K into PC into A. Here K is the coefficient of runoff. This equation can be written in the form of 1 by 360 into CIA, where I is in millimeter per hour. The PC or I, rainfall intensity, PC or I is 100 divided by T plus 20. 100 divided by T plus 20, because here the time of concentration is given. That is, time of concentration is 30 minutes. More than 20 minutes, we can accept the equation as 100 by T plus 20. And we can calculate the PC or I using this equation, and PC or I is equal to 2 centimeter per hour. Then we can calculate this quantity of peak flow. That is, the equation is 1 by 36 into K into PC into A. Here K is given, that is 0.6. K is given 0.6, and this I or PC we already calculated. K is 0.6. I or PC calculated as 2 centimeter per hour, and 60 hectares, that is the area, catchment area, and which will give the quantity of peak flow, that is stormwater flow, that is 2 cumecs. The total peak discharge for which the sievers of the combined system should be designed for this, and it will be maximum sewage discharge plus maximum stormwater. This maximum sewage discharge, that is, here the question is, here is the question, and we already calculated that, and the maximum quantity of sewage water, sewage discharge is 0.1 plus 2, that is the stormwater flow. This will give 2.1 cumecs of total discharge in the sewer pipelines. This is the system, or this is the method for designing or quantifying the stormwater, and this stormwater flow is taken for calculating or designing the sewer pipelines and the treatment system. I hope you understood. Next question. Assuming that the surface on which the rain falls in a district is classified as follows. That is, 20% of the area consists of roofs for which the runoff ratio is 0.9. Then 20% of the area consists of pavements for which the runoff ratio is 0.85. And 5% of the area consists of paved yards of houses for which the runoff ratio is 0.8. And 15% of area consists of macadam roads for which the runoff ratio is 0.4. 35% of the area consists of lawns, gardens, and vegetable plants for which the runoff ratio is 0.1. And the remaining 5% of area is wooded for which the runoff ratio is 0.5. Determine the coefficient of runoff for the area. If the total area of the district is 36 hectares and maximum rain intensity is taken as 5 centimeters per hour, what is the total runoff of the district? Here all the C values of a particular area is given, and all the area is also given, that is the 20%, 5%, 35%, likewise it is given, and so we can calculate the coefficient of runoff. Then equation is that is K1A1 plus K2A2 plus K3A3 plus K4A4 plus K5A5 plus K6A6 divided by the total catchment area.
Here K1A1, that is 20% of the area. Here area is, we can take the total area as capital A, and 20% of capital A is for first area, and the value for this K1 is 0.9. So we can calculate K1A1. Likewise, K2A2, K3A3, K4A4, K5A5, then K6A6. This can be put in the first equation, and we get a value of runoff factor for the entire area as 0.4875. 0.4875, and this can be put in the equation for calculating the quantity of stormwater. That is QP is equal to 1 by 36 into K into PC into A. Here K we already calculated, that is 0.4875, and PC is already given, and the total area is also given in the question. So we can calculate the peak flow discharge through the sewer pipelines, that is stormwater flow, and that is 2.55 cumecs. I hope you understood these two problems. നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം. ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്ചാർജ് ആണ്. കമ്പൈൻഡ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് പോപ്പുലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഏരിയ എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, ആവറേജ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് റൺ ഓഫ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, ടൈം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ 30 മിനിറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് എസ്യൂം പെർ ക്യാപിറ്റ വാട്ടർ സപ്ലൈ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് എസ്യൂം ചെയ്യാം. അത് ഇവിടെ എസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 120 liters per person per day ആണ്. അത് ഒറിജിനൽ ഡിസൈനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 120 എസ്യൂം ചെയ്താൽ പോരാ, അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് എസ്യൂം ചെയ്യണം. 150 to 200 വരുന്ന റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ എസ്യൂം ചെയ്യണം. അപ്പം ഇവിടെ ഇത് 120 ആണ് എസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ 80% ഓഫ് ദ വാട്ടർ സപ്ലൈഡ് എന്തായിട്ട് മാറും? സാനിറ്ററി സീവേജ് ആയിട്ട് മാറും, അതായത് ഡ്രൈ വാട്ടർ ഫ്ലോ ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സീവേജ് സപ്ലൈഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, വാട്ടർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻറ്റു പെർ ഹെഡ് ഡിമാൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. അതിന്റെ 80% ആണ് നമുക്ക് സാനിറ്ററി സീവേജ് ആയിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ അത് 2880 മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു? അതിനെ നമുക്കിപ്പോൾ പെർ ഡേയിലാണ് അത് നമുക്കുള്ളത്, കാരണം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 120 liters per person per day ആണ്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറ്റി? നമ്മൾ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റി. അപ്പോൾ ആവറേജ് സീവേജ് ഡിസ്ചാർജ് പെർ സെക്കൻഡ് ഉള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടി 0.033 cumecs ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഇനി എന്ത് വേണം? ഇനി വേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കണം. മാക്സിമം ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് മുന്നേ ഉള്ള സെഷനിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. മാക്സിമം ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 times ദ ആവറേജ് ഡിസ്ചാർജ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അത് 0.1 cumecs നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതായത് ഡ്രൈ വെതർ ഫ്ലോ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി വേണ്ടത് സ്റ്റോം വാട്ടർ ഡിസ്ചാർജ് ആണ്. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. QP is equal to 1 by 36 into K into PC into A. ഇവിടെ നമുക്ക് K ഓൾറെഡി ഗിവൺ ആണ്, PC നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം, ഏരിയ ഓൾറെഡി ഗിവൺ ആണ്. അപ്പോൾ PC എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് 30 minutes ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് PC കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ I കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് 100 divided by T plus 20 ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് 20 cm/hour ആണ്. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് നോക്കണം, നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കാനുള്ളത് cm/hour ആണ്. ഈ ഇക്വേഷനിൽ അത് 1/360 ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് mm/hourലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു, നമുക്ക് 2 cumecs അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടി. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കമ്പൈൻഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഡ്രൈ വെതർ ഫ്ലോന്റെ ഡിസ്ചാർജും വേണം, അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് വേണം? സ്റ്റോം വാട്ടർ ഫ്ലോന്റെയും വേണം. ഡ്രൈ വെതർ ഫ്ലോന്റെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, 0.1 cumecs ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റോം വാട്ടർ ഫ്ലോന്റെ നമുക്ക് കിട്ടി 2 cumecs ആണ്.
അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്കുള്ള ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് 2.1 ക്യുമെക്സ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്കുള്ളത് ഒരു കാച്ച്മെന്റ് ഏരിയനെ ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടോപ്പോഗ്രാഫി, സോയിൽ കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ദിസ് റൺ ഓഫ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ. ആൻഡ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഏരിയ ഡിവിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു 6 ഏരിയ ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ കാച്ച്മെന്റ് ഏരിയനെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഏരിയന്റെയും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഏരിയ ആണ്, ടോട്ടൽ ഏരിയന്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ കെ വാല്യൂയും തന്നിട്ടുണ്ട്, കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് റൺ ഓഫ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് റെയിൻ ഇന്റൻസിറ്റി 5 cm/h ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 36 hectares ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം ഓരോ ഏരിയന്റെയും കെയും എയും നമുക്കറിയാം എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കത് കിട്ടി. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് കെ വാല്യൂ കിട്ടും. അപ്പൊ കെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഏത് പീക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ഫ്ലോന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. അതായത് QP ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/36 K ഇൻറ്റു PC ഇൻറ്റു A എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അവിടുന്ന് നമുക്ക് പീക്ക് ഫ്ലോന്റെ ഡിസ്ചാർജ് കിട്ടുന്നു. അതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ 2.55 ക്യുമെക്സ്. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ പ്രോബ്ലം.